guys, how's it going? Hari ini saya di Bangkok, Thailand. Hey, okay, pasti kamu sudah tahu banyak makanan enak banget di sini, makanan jajanan. Terus saya ada resep di sini namanya pak krapau, di bahasa Inggris basil stir fry. Saya mau coba di sini. Okay guys, liburan ini saya tinggal di Pratunam di Bangkok Pusat. Banyak belanja di sini, banyak mall, jadi kita tinggal di sini cuma belanja. Tapi saya di sini untuk makanan, banyak makanan juga. No worries there at all. Ada tempat di sini, ada banyak makanan, jadi saya mau makan di sini. Alamatnya ada di sini. Okay guys, saya mau pesan ini, fried with basil. Ada chicken, pakai basil, ada telur, semua di atas nasinya. Kelihatannya enak banget. Oke guys, makanan sudah datang. Namanya ini pak krapau, basil stir fry. Ini ada ayam, basil, cabe, jadi mungkin sedikit pedas, tapi akan coba sekarang. Terus ada sambal juga, banyak cabe rawit. Mau cobain? Simple banget. Ya. Menurut saya ada kecap asin, pedas banget, tapi simple, enak banget. Yeah, okay. When I get back to Jakarta, I'm going to cook this dish for you guys. It's super easy. Okay guys, saya kembali di Jakarta dari Bangkok dan ada resepnya paling gampang untuk hari ini. Jadi hari ini saya mau bikin Thai chicken basil. Untuk hari ini guys, kita pakai api besar. Yang pertama, masukin ayam. Sambil ayamnya masak, saya mau potong bawang putih dan cabe. Bawang putih, cabe, masukin. Sekarang, saus tiram 1 sendok teh. Masukin. Setengah sendok teh kecap asin. Untuk rasanya manis, saya mau pakai sedikit kecap manis. Banyak cabai guys, harusnya ini pedas banget. Sekarang sedikit air putih. Ben, buka pintu Ben. Yes, okay. Ben, buka pintu Ben. Buka pintu Ben. Buka pintu. Ini hampir selesai. Saya mau coba dulu. Delicious. Sudah ada kecap asin, jadi tidak mau pakai garam lagi, tapi sedikit lada putih, 1 pinch saja. Yang terakhir, saya mau pakai daun basil Thailand. Boleh bayar ini di Tokopedia, okay? Ada di sana. Ini sudah selesai. Yang terakhir, saya mau masak telur ayam kampung. Yeah, kecil banget, looks kind of cool. Tips saya, pakai banyak minyak dan apinya kecil banget. And wait. Ini sudah selesai dan mau cobain. Right guys, finished for you. Really super easy as you can see. It's one of my favourite dishes from Thailand, this one. Thai chicken basil, super easy, super tasty as well. I'm going to try it for you. One thing I'm always going to say, use an egg. For some reason when I was in Bangkok, when I just had it, that you saw earlier, there was no egg. Really strange. Every time I get it usually it's got an egg. Have to have an egg. Let's go for that egg first with our lovely chicken and the basil. Can't forget that. I'll try it guys. That's so good. The creaminess of the egg gives that little bit of salty taste, which is delicious. And then you've got the saltiness from the different types of soy sauce, okay? But not forgetting that tiny bit of kecap manis. It works so well, a little bit of sweetness with it. In Thailand they use sugar usually. Here we can use kecap manis. Basil, egg, chicken. I'm gonna eat the whole of this. This is my lunch. This is awesome. I get really excited for food like this, and it's just really good for you guys to cook different types of cuisine at home. If you'd like me to cook anything new, comment below. Any comments as well, please comment below, and I shall see you next time. Bye bye.
yeah, oh yeah. She's watching me. I forgot to pay. Sorry. Telur ayam kampung. Telur kampung ayam? Telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Yang terakhir saya mau... Ben, pintunya dibuka yang gede. Ben, pintunya gede. Pintunya diganjal. Diam. Diganjal. Diam. Cepetan.